Dieses Video wird dir präsentiert von helden.de, deinem zuverlässigen Partner für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Mit dem Heldencode aus der Videobeschreibung sparst du zusätzlich noch den ersten Monatsbeitrag und unterstützt dadurch diesen Kanal Fahrradstadt Hamburg. Sehr, sehr spannend. Also Hamburg gerne Stück für Stück auch in diese Richtung weitergehen. You know, the street that's most likely to host a parade. In San Francisco, that's Market Street. Market Street is a straight shot from the ferry building in Embarcadero along the waterfront to the hills in the center of the city. It's also unique because it serves as the seam between two different urban grids. It's been a busy and sometimes chaotic street for over a century. This footage, taken mere weeks before the San Francisco earthquake of 1906, shows the bustling street complete with cars, transit, and pedestrians all jostling for space. Other archival footage shows essentially the same traffic but in different eras. Here's the street in 1941. And here it is again in 1955. Main streets like this are meant to be busy and bustling, but traffic can make it so that all users, regardless of mode, find it hard to use. That's what happened with Market Street, and over the years, numerous attempts were made to solve the congestion problems. One 1960 proposal called for a monorail to run along the street. The BART metro system opened along the corridor in 1972. But traffic issues lingered even while Market Street went into a decline. City residents were moving to the suburbs, and stores and offices went with them. Finally, in 2009, the city began a program known as Better Market Street to improve traffic and help provide the iconic corridor. Between 2009 and 2020, the city began restricting private vehicle movement along parts of the street to reduce congestion and conflicts between transit vehicles, pedestrians, cyclists, and cars. And in January 2021, almost exactly a year ago, Und das ist ja für die USA schon sehr revolutionär, muss man sagen. the city prohibited private vehicles on Market Street. How did it go? Well, car traffic did not get worse on adjacent streets, and transit vehicles are able to move through the corridor faster. Das ist ja was wir auch immer dann wieder argumentiert wird, wenn wir eine Straße, wie auch in der Friedrichstraße in Berlin immer diskutiert wurde, wenn man die Straße autofrei macht, dann ist ja die Straße drumherum, das wird ja Horror, die werden ja alle drauf ausweichen und was weiß ich. Und egal, wo man das macht oder gemacht hat, die Zahlen haben, die Statistiken, also die Wahrheit hat immer gezeigt, dass dem nicht so ist. Aber na klar, wenn man sagt, man will eine Straße sperren, dann kommen erstmal alle aus den Löchern gekrochen, die sagen, aber ich wohne in der Nebenstraße, das wird dann ja ganz voll werden. Und das ist in den meisten Fällen eben nicht der Fall. And on-time performance jumped. Market Street is just one example of a street that got better once the city banned cars. And while the city is making physical changes to the street to better accommodate this new transportation mix, it doesn't really take much more than some signage and paint to get started. Genau. Und das ist auch das, was wir gesehen haben in der Friedrichstraße, wo dann wieder alle auf die Straße gegangen sind oder geschrien haben, ja, das ist ja hässlich und ähnliches und das bringt ja nichts und das sieht ja furchtbar aus und keiner ist unterwegs irgendwie. Sondern also der Fakt ist ja, man muss ja erstmal mit einer Maßnahme anfangen. Also man nimmt die Autos raus und hat dann in Berlin damals halt Bänke und so aufgestellt und mobile Bäume und sowas. Das Ding dicht machen und hast sofort die neu umgebaute Fußgängerzone mit Grün, mit Bäumen, mit Wiese und mit Brezelständen oder Franzbrötchenständen, sondern das muss halt Schritt für Schritt vorangehen. Und hier sehen wir das ja auch, man hat die Autos rausgenommen, hat Farbe drauf gemalt für die Busspuren, aber der Gehweg ist immer noch da, wo er vorher war, die Fahrbahn ist immer noch genauso breit und das muss man dann im nächsten Schritt dann machen. Einen Schritt nach dem nächsten. Let's take a tour of some streets that have simply removed private cars and seen some impressive benefits. After the bike bell. Before we check out another US-based example, we must first make the requisite tour of superior urbanism abroad. It's not uncommon for high streets in England to restrict private vehicles and only allow delivery vehicles and transit. It's incredibly common to see streets in Europe meant for trams and people in bikes. And Europe doesn't have a monopoly on nice tram streets. George Street in Sydney is another great example of the genre. Just look at that tram, isn't it great? A lot of these European and Australian examples look like they've been designed or redesigned to perfectly accommodate transit and people. They've taken a street that looks like it was designed for cars, just without cars, to something we in the US would classify as a transit mall. These are streets where transit is the #1 priority and is designed to reflect that fact. Here in the United States, some cities operate transit malls too. Let's take a look at the spectrum of car use on streets for a second. I think pedestrian malls or plazas and transit malls are the final evolution of streets. They've been purposely designed for their mode and they don't allow cars on them. They are amazing.
On the other end of the spectrum are the suburban arterials that are outright hostile to anyone not in a car. In fact, they're even dangerous for people in cars, with their high speeds and multiple lanes. Ja, na, herzlichen Glückwunsch. In between, we have a variety of safer streets that accommodate a mix of modes. I want to focus on the spot in the spectrum where Market Street is. It's still designed to be a fairly normal street, but there are no cars allowed. Functionally, it may be about the same as many transit malls, but it still hasn't grown into that evolution from a design perspective. It's still an Ivysaur waiting to become a Venusaur, if you know what I mean. Though the metaphor doesn't really work because Bulbasaurs are adorable and suburban arterials are terrible. Anyway, let's go Ja, den Humor mag ich ja irgendwie. look at a particularly nice Ivysaur in Madison, Wisconsin. State Street runs between the campus of the University of Wisconsin-Madison and the country's nicest state capitol right in the middle of Capitol Square. At first glance, it may look like a normal street. It's got your normal sidewalk, curb, gutter, and street trees. But what it doesn't have is private vehicles. In 1974, cars were banned. Madison did redesign the street, but their primary change was making the sidewalks wider while keeping the curb and gutter. Today, the roadway can be used by buses, delivery vehicles, and emergency vehicles, and that's about it. Ja, ist natürlich auch nett, das kann man natürlich auch so machen, so, aber wenn man die Straße schon umbaut, dann würde ich dann doch dazu plädieren, dass man die Straße dann auch lebenswert umbaut und nicht sozusagen, wie wir es eben gesehen haben, wo haben wir sie da, so, indem man den Gehweg einfach nur verbreitert, aber es im Endeffekt wie eine Straße bleibt. So, dann sollte man es wirklich komplett umbauen, Fahrbahn rausnehmen und durch Pflasterung vielleicht ersetzen und viel begrünen, entsiegeln. Hier ist ja wirklich nichts entsiegelt. Und die kleinen Baumscheiben, die wir ja bei den Bäumen sehen, die haben ja nichts mit Entsiegelung zu tun. Vor allem müssen wir unsere Städte entsiegeln. Das sollte eins der Hauptziele sein, dass wir Städte wieder entsiegeln, also versiegelte Fläche zurücknehmen, versickerbare Fläche bieten. Und das hat man hier natürlich leider überhaupt nicht gemacht. It may look like a normal street. It's got your normal sidewalk, curb, gutter, and street trees. But what it doesn't have is private vehicles. In 1974, cars were banned. Madison did redesign the street, but their primary change was making the sidewalks wider while keeping the curb and gutter. Today, the roadway can be used by buses, delivery vehicles, and emergency vehicles, and that's about it. Pedestrians tend to stay on the sidewalks as vehicles come often enough to keep them out. But the lack of cars makes it a really pleasant street. It's quieter and calmer. Ja, es ist leiser auf jeden Fall und ruhiger ist es auch, aber lebenswerter ist es eben nicht. Ne, wenn man uns es wirkt einfach nur wie eine verlassene, normale Straße. Und das ist eben nun mal nicht genug. Es ist ein guter erster Schritt auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall nicht genug. Auch wenn wir hier auf die linke Seite gucken hier, ne, also das ist ja furchtbar, das ist ja gruselig. Ja, also hier fehlt auf jeden Fall die komplette Entsiegelung. Und dann könnte es auch nochmal ganz anders aussehen, wenn wir dann sozusagen nochmal hier die entsprechend grün haben, entsiegelt haben, Wiese haben, Büsche haben, dann hast du vielleicht auch noch Aufenthaltsqualität. Und wenn dann die Restaurants und die Geschäfte vielleicht auch noch eine Außengastrofläche haben, dann hast du auch noch Menschen, die sich dort gerne aufhalten und leben. Und dann hast du wirklich auch eine florierende und ein Ort, der halt auch, wo man sich gerne aufhält. Ne, und hier scheint es ja hier scheint es ja auch dann auch Bars und Restaurants zu geben. Warum denen nicht Außengastrofläche anbieten? Ne? Warum nicht einfach entsiegeln und den Außengastrofläche anbieten? Menschen auf die Straße holen, Menschen Aufenthaltsqualität bieten. Und vor allem hier, Patrick schreibt es gerade wieder im Chat, überhitzte Innenstädte. Innenstädte abkühlen. Das schaffst du nur, indem du entsiegelst, indem du Bäume pflanzt, indem du Infrastruktur schaffst, die beschattet. Dadurch hast du wirklich auch wieder eine höhere Aufenthaltsqualität. Und das ist natürlich nett ohne Autos, aber es ist einfach nur eine verlassene Straße. But the lack of cars makes it a really pleasant street. It's quieter and calmer. State Street proves that removing cars can work on a major street, just like Market Street in San Francisco. If there are two things that people know about Madison, it's that it's the Wisconsin state capital and the home of UW-Madison. If there are two more things people should know, it's that it has a soccer team with one of the best crests ever, and it's one of my favorite cities. I mean, look at that isthmus. But the point is that the State Street connects the capital and the university, two major job centers. That's the kind of situation where you'd expect a lot of traffic. Yet by banning cars altogether, State Street sidesteps that issue. And the great thing about banning cars on streets is that spillover traffic to other parallel streets either doesn't happen or happens in small numbers. It's sort of like the opposite of induced demand. If adding lanes on a highway encourages more people to drive on it,
Reducing car lanes downtown discourages people from driving there. It also shows that retail can survive without cars. Das ist elementar. Und da muss ich nochmal anhalten, weil er hat jetzt gesagt, wenn du mehr Fahrstreifen anbietest, umso mehr Menschen fahren dorthin. Das ist Wissenschaft, das ist Fakt, das lässt sich auch nicht ausdiskutieren. Deswegen dieses One more lane will fix it ist vollkommener Bullshit. Guck in die USA, die haben teilweise Autobahnen mit 20 Fahrstreifen, die sind trotzdem alle voll. Und da können sie auch Autobahnen mit 30 Fahrstreifen hinsetzen, die werden trotzdem alle voll. Ne? Mehr Angebot sorgt für mehr Angebot sorgt für mehr Nachfrage. Also wenn du die Straße verbreiterst, ist es angenehmer, dort lang zu fahren, mehr Leute fahren dort lang und es ist genauso voll wie vorher. Und wenn du das umdrehst, du nimmst Verkehr raus, fahren auch weniger dorthin. Wir haben es ja in dem Video, war das letzte Woche oder vorletzte Woche oder habe ich es noch gar nicht mit euch geguckt? Naja, es war auch ein Video in den Niederlanden, wo man sozusagen dann einfach Straßen entfernt hat und die Leute kommen gar nicht erst mit dem Auto dorthin, sondern sie nutzen andere Möglichkeiten wie Fahrrad oder ÖPNV. Und dann verlagert sich auch nichts, weil Verkehr, der mit dem Auto nicht mehr stattfindet, kann sich auch nicht verlagern. Und wenn du weißt, dass du in diesem Bereich hier jetzt gerade um die State Street herum gar nicht mit dem Auto hinkommst, dann versuchst du es auch gar nicht erst, sondern du nutzt andere Möglichkeiten, die natürlich dann auch da sein müssen. Wenn dann keine Anbindungen mit dem ÖPNV hier an die Straßen sind, ist natürlich scheiße. Aber wenn du natürlich dann hier eine vernünftige Anbindung hast mit anderen Verkehrsträgern, dann nutzen sie das auch. Und dann kann sich auch kein Verkehr mehr verlagern. Sondern der ist einfach vom Auto weg und der kommt einfach auf andere Art und Weise. Auf platzsparende Art und Weise, auf umweltschonendere Art und Weise und auf vielleicht auch nicht so laute Art und Weise. State Street has been a mix of quirky local restaurants and shops, mixed with national chains for as long as I can remember. Even in the cold Wisconsin Unterstützung winters, von people are Patrick okay with Berner. braving the elements on foot to shop or dine. Danke, Patrick. In fact, a study of retail businesses on the corridor found that it was losing shops in the post-war years to suburban shopping centers, and removing cars actually brought businesses back. Ja, also in diesem Video, ich bin gerade vollkommen begeistert, in diesem Video hast du wirklich alle Vorurteile, die man immer wieder hört. Nimm Parkplätze und Autos weg und die Geschäfte werden alle untergehen, um Gottes Willen, die gehen alle pleite. Und genau das Gegenteil ist in den meisten Fällen der Fall. Ersetze Straßen durch Fußgängerzonen mit vernünftiger Anbindung. Die Leute kommen gerne hin, sie halten sich hier auf, sie gehen in Restaurants, sie gehen in Bars, sie setzen sich hin und essen was, sie trinken was, sie unterhalten sich, gehen ins Theater oder ähnliches. Die Aufenthaltszeit ist viel größer, die Umsätze steigen, weil Statistiken zeigen ja auch, dass Menschen, die zu Fuß einkaufen gehen, häufiger kommen und im Jahr mehr kaufen. Und genau, Patrick sagt das auch wieder hier im Chat, wo man sich wohlfühlt, gibt man auch mehr Geld aus. Und das ist auch so, da wo die Leute sich gerne aufhalten, wo sie gerne hingehen, wo sie nicht nur mit dem Auto ranfahren, ins Geschäft reinspringen, schnell 5 Sachen kaufen und mit dem Auto bloß wieder wegfahren, sondern wo sie sich längere Zeit aufhalten, gehen sie auch nochmal ein Eis essen, gehen hier nochmal ins Restaurant Mittagessen, kaufen da sich nochmal einen Kaffee oder ähnliches. Das ist viel besser für den Handel und für das Gewerbe. Und das verstehen halt viele Menschen leider immer noch nicht. In den Köpfen ist immer noch das Vorurteil drin, wenn die Autos weg sind, dann sind die Menschen weg und dann kommt keiner mehr. Die Wahrheit und die Statistiken sagen alle genau das Gegenteil. Und man sieht es ja auch hier, ne? Man hat es ja, die Entfernung der Autos hat die Geschäfte zurückgebracht. Weil Menschen sich gerne dort aufgehalten haben. Sie sind verstärkt dorthin gekommen und nicht nur durchgefahren. Nur weil viel Autoverkehr irgendwo ist, heißt ja nicht, dass viele Menschen sich dort aufhalten, sondern sie fahren einfach nur durch. Sie haben gar nichts damit zu tun gehabt. Now, many of those people might be college students who might be more able-bodied and robust than the rest of us. And indeed, having a high residential density nearby, like college students in dorms, certainly helps businesses in the viability of a car-free street. Having 2 major anchors at either end of a relatively short street, only 1.2 kilometers, also helps. But Madison isn't the only city in the United States with a busy street in a dense area. There are plenty of state streets waiting to happen in cities around the country. There's another great, more recent example of banning cars, this time on the East Coast. The 14th Street Busway in Manhattan began as a pilot in 2019 and was made permanent in 2020. 14th Street forms the northern boundary of Lower Manhattan and runs by Union Square. The busway is designated between 3rd and 9th Avenues. It's a major transit corridor. The L train runs underneath the street, and many of New York City's subway lines connect along 14th. I know that the term busway makes it sound suspiciously like a transit mall, but we're still in Ivysaur territory here. The city simply painted bus truck only on red paint at every intersection. Cars making local trips are still allowed, and it's open to all traffic between 10 p.m. and 6 a.m. Those small changes, though, have made a big difference.
The M14 Select Bus Service, New York's version of express buses, now runs 9 minutes faster on the corridor, while traffic on parallel streets barely runs slower. Ridership is up too, which is no surprise now that the bus is extra express. As a bonus, cycling has also increased. Market Street, State Street, and 14th Street are all proof that you don't need to do much to ban cars, and for little effort you can see some outcomes ranging from not much change to big improvements. Let's head back to San Francisco to see what they did to make Market Street car-free and how they plan to take their Ivysaur into Venusaur territory. The city conducted a survey of road users after they initially closed Market Street to private vehicles. One of the primary concerns voiced was not about eliminating cars, but not doing enough to make it safe to bike. It's not enough just to get rid of private cars when bikes still have to share lanes with taxis and trucks. People called for a dedicated curb lane for bikes, and the city largely agreed. The fully redesigned Market Street would go curbless like many of those European tram streets and have dedicated lanes for trolley buses and buses. And there's the dedicated curbside bike lanes. Market Street sidewalks are already quite wide but would receive amenity upgrades, like better lighting and street furnishings. The overall goal is to create a cohesive design for the corridor, designed with the idea that there would no longer be private cars on it. But the beauty of San Francisco's approach is that they started the same way the 14th Street busway started, with some signs and paint. Their quick build project proved that removing cars from a busy main street was not only possible, but preferable. The city has its eye on major upgrades to the street to make it San Francisco's Champs-Élysées, but finding it harder to accomplish than originally thought. But the public seems to fundamentally agree that no cars is the right move and can benefit from that decision while the city figures out how to evolve the corridor. I hope that Market Street can rival some of the best streets in Europe someday, one of those fancy tram streets I talked about at the beginning. But if you want to hear even more about European trams, I have you covered. I've uploaded a bonus video on the fascinating history of European tram streets over on Nebula. And if you're not interested in trams, well, I might still have you covered. I have 6 other videos not available on YouTube, and I add a new one each month. I also have 16 videos with bonus content not available on YouTube. There are tons of other exclusive videos on Nebula too, from real-life lore, mustard, and more. And as another bonus, there aren't any ads like this on Nebula. The deal gets even better because Nebula is bundled with CuriosityStream. CuriosityStream is the source for high-quality, engaging documentaries. You'll love the Cities of Tomorrow series that tackles topics like vertical farming, smart cities, and the process of creating brand new cities. It's the perfect series for someone interested in cities, like you probably are. We have a great deal where if you sign up for CuriosityStream using the link below, you get Nebula for free. It's not a free trial, but free as long as you're a CuriosityStream member. And they're running a special deal where you can get an entire year for 26% off. That's less than $15 a year for CuriosityStream and Nebula. Signing up is a great way of supporting this channel, as well as the dozens of other great creators working to make Nebula a success. It's just a really overall great deal too. So click on the link on the screen and get 26% off. Ja, also das zeigt mal wieder, dass genau das, was viele Leute immer wieder behaupten, was man von allen Menschen immer hört, die sich damit nicht beschäftigt haben, dass gerade diese ganzen Vorurteile, die es immer gibt, über Geschäfte und über Ausweichstrecken und über alles Mögliche, dass das in den seltensten Fällen, wenn man es mal macht, auch zutrifft. Also Städte einfach mal mutig beigehen, einfach mal Sachen ausprobieren, Sachen versuchen und dann guckt man mal, wo der Weg hinführt. In Hamburg, wie gesagt, war der autofreie Jungfernstieg der erste Schritt in diese Richtung. Er klappt noch nicht so ganz, weil wir das mit der Durchsetzungsfähigkeit nicht auf die Reihe kriegen. Aber es ist auch ein erster Schritt sozusagen, um die Innenstadt Stück für Stück frei zu bekommen. Und die Diskussion darüber geht ja mittlerweile los. Und ich begrüße jeder weitere Straßenzug, der da mit eingeschlossen wird. Do you remember all the places we went, the spaces we